I know there are a lot of people who really think that without grammar section, this is not possible to pick up English as their mother tongue. But this is absolutely wrong. This is not the way the native speakers learn this language, right? And many of us want to learn this language without learning the grammar section. So that's why I said grammar sucks. It means I'm not going to give importance on the grammar section too much. If you really want to develop your communication skill, you just need to focus on the language, not as a subject. Okay, grammar section, it really sucks. This is a stupid way. See, if I talk about the important grammar section that are mandatory for everyone to pick up this language, it is like I just generally teach 5 important grammar sections, and these 5 grammar sections are enough to make you strong or to pick up English just like a native speaker. Okay, so without wasting time, let's get into the deep analysis of grammar section. Number 1, what you have to learn. First, তোমাদের শিখতে হবে যে sentence কাকে বলে. We know what sentence is. So number 1, we have to learn about sentence. S-E-N-T-N-C, sentence. And number 2 is tense. তো sentence শেখার পরে তোমাদের চলে আসতে হবে tense-এ, আর tense যখন হয়ে যাবে, then you have to come back to modal. There are 9 modals generally we learn in English language. And then number 4 is use of passive voice. So without knowing voice change, you cannot speak in English, neither can you write English properly, right? Because voice change is the opposite of tense. Okay, and finally we have to learn about clause joining. Now what is clause? Clause is also the part of a sentence, but remember, if you just want to speak long sentences, or if you want to write long and lengthy complex sentences, then clause is a mandatory, and this is quite crucial for you to learn. Okay, so these are the 5 important grammar sections that you have to learn if you really want to develop your English like a native speaker, or at least if you want to speak in English just like the way I'm speaking right now. Clear? আমি কিছু গ্রামারের সিরিজ ভিডিওস বানাবো, যে ভিডিওসগুলো তোমাদের ইংলিশটাকে অনেকটা বেশি স্ট্রং করে দেবে। ওকে, স্ট্রং মিন্স লাইক অ্যাট লিস্ট ইউ ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ লাইক মি, ইউ ক্যান কানেক্ট ইউর থটস উইথ দ্য গ্লোবাল লিডার্স লাইক দ্য ওয়ে আই ডু। লেটস টক অ্যাবাউট সেন্টেন্স। হোয়াট ইজ সেন্টেন্স? সেন্টেন্স কাকে বলি আমরা? প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যেটা আমরা বলি, যার মানে আছে, যে কথাগুলো আমরা সচরাচর বলি, ডোন্ট গো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনেশন অফ গুগল অ্যান্ড ChatGPT অ্যান্ড আদার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস। সিম্পলি ডিফাইন সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এই যে দুনিয়ার ডেফিনেশনস, মানুষ এটা খুঁজে বেড়ায়, এটা খুঁজে বেড়ায়, হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ ইয়োর ডেফিনেশন, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট, অ্যান্ড হাউ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট. So don't go around with the definitions that are available on the social media or on the virtual platform. Simply understand and define this definition from your own understanding. Okay, তো যেটা আমি করে থাকি, মানুষ কি বলছে, সমাজ কি বলছে, গুগল কি বলছে, ভূগোল কি বলছে, don't go around talking about all these things, shit. Okay, তো what you understand, sentence কাকে বলে? কতগুলো ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে যদি আমাদের একটা মনের ভাব প্রকাশ করে, that is sentence, simple. Be simple, try to understand in a simple way. Don't go in a critical and traditional way of learning grammar. Okay, তো যাই হোক, আমরা চলে আসি সেন্টেন্স কাকে বলে দেখে নিলাম। মানে যেটাই আমরা বলি না কেন, যাই আমরা বলি না কেন, সেটা একটা সেন্টেন্স। ফর এক্সাম্পল, লাইক তোমরা আমার ভিডিও দেখছো, ইউ আর ওয়াচিং মাই ভিডিও, সেন্টেন্স। আমি মোবাইল ফোন ইউজ করছি, আমি ক্যামেরা ইউজ করছি কন্টেন্টটা বানানোর জন্য, দ্যাট ইজ অলসো এ সেন্টেন্স। আর তোমরা ভালো মতো বুঝবে, আমি যা যা বলছি সেগুলো ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করো, দ্যাট ইজ অলসো সেন্টেন্স। আই এম রাইডিং অন দ্য বোর্ড, দ্যাট ইজ অলসো সেন্টেন্স। সো এভরিথিং দ্যাট ইউ সে অ্যান্ড ইফ ইট হ্যাজ মিনিং, দ্যাট ইজ এ সেন্টেন্স। ক্লিয়ার? তো সেন্টেন্স কাকে বলে হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার কথা হলো যে স্যার, হাউ মেনি সেন্টেন্সেস আর দেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু বি আ ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ স্পিকার? এবার এটা যদি বলি তাহলে বলবো যে জেনারেলি উই হ্যাভ 5 সেন্টেন্সেস। রিমেম্বার, উই হ্যাভ 5 সেন্টেন্সেস অ্যান্ড দ্যাট ক্যান মেক ইউ সুপার স্ট্রং টু ইউজ ইংলিশ ইন ইউর প্র্যাকটিক্যাল অর প্রফেশনাল লাইফ। ওকে, তো এবার সেন্টেন্সের মধ্যে যদি যাই, আমরা 5টা সেন্টেন্সকে দেখবো। নাম্বার 1, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। ওয়ান থিং, ইউ ক্যান সিম্পলি রাইট ডাউন দি সেন্টেন্স দ্যাট ইজ ফ্ল্যাশিং অন দ্য স্ক্রিন ডাউন বিলো। ওকে, তো যে লেখাগুলো আসছে সেগুলোকে তোমরা ভালো করে কপিতে নোট ডাউন করে নাও। আর তাহলে চলো দেখে নিই যে সেন্টেন্স কয় প্রকার আছে, সেন্টেন্স কটা আছে। এই দুনিয়াতে মাত্র 5টা সেন্টেন্স আছে, অ্যান্ড উইথ দিস 5 sentences the world is talking in English, right? So if you want to speak in English like the other native speakers, so you gotta know all these 5 sentences. চলো তাহলে আমরা 5টা সেন্টেন্সকে ডিকোড করে নিই।
তাহলে পাঁচটা সেন্টেন্স হলো নাম্বার 1 অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স? দুটো কথা বলি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দিয়ে, জাস্ট ওয়েন ইউ ডিসক্রাইব সামথিং অর ওয়েন ইউ টেল অ্যান্সার, রাইট? যখন আমরা অ্যান্সার বলি অথবা কিছু ডেসক্রাইব করি তখন আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইউজ করি। ক্লিয়ার? অ্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইজ সাবজেক্ট, ভার্ব অ্যান্ড অবজেক্ট। দে শুড বি সাইড বাই সাইড ইন অর্ডার। ওকে, সাবজেক্ট, ভার্ব অ্যান্ড অবজেক্ট। আর চলে আসি আমরা নেক্সট ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স হলো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। Now what is interrogative sentence? Interrogative sentence is used to ask questions or to know something from others, right? যদি আমাদের কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় বা কিছু জানতে চাই কারো থেকে, so we have to use interrogative sentence to ask that question. Okay, তো গেল interrogative sentence. And what is the structure? Grammatical structure is like WH word at the beginning, it may be or it may not be, right? তো WH word প্রথমে থাকতেও পারে বা নাও থাকতে পারে। So WH word plus auxiliary verb, so we have to focus on the 13 auxiliary verbs that are very important to learn, right? তো প্রথমে দেখি আমরা WH word plus auxiliary verb and then comes subject, verb and object. This is the super easy thing. Just you need to add WH word and auxiliary verb before the sentence. That's it. Assertive sentence এর আগে WH word auxiliary verb বসিয়ে দিলে এটা interrogative sentence হয়ে যায়. Now the question is this, sir, what is the use of this interrogative sentence? This is very easy. Use is to ask questions, right? আমাদের জীবনে তো শুধু অ্যান্সার করে গেলেই হবে না। Like generally what happens, like the students and the learners who go to school, college, universities, generally they always try to give the answers to their teachers, right? We must remember one thing, students always give answers to the teachers, right? And teachers always ask questions to the students. That is the main reason sometimes this is easy to answer but it is difficult to ask questions. তো এই জন্য কিন্তু আমরা দেখবে যে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে অনেকে একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করে, যারা নাকি গ্রামার একটু উইক আছে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম অন দি আদার হ্যান্ড দিস ইজ কোয়াইট ইজি টু অ্যান্সার, রাইট? আমরা উত্তর বলার ক্ষেত্রে বা লেখার ক্ষেত্রে দেখবে যে স্টুডেন্টরা ভালো মতো রেসপন্স করে, বাট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করার ক্ষেত্রে অনেকে দেখবা অক্সিলারি ভার্ব বা WH ওয়ার্ড অথবা এস বা ইএস কখন বসে সেই জিনিসগুলোতে আমরা ভুল করে বসি। ইউ নো ওয়াই? বিকজ স্টুডেন্ট লাইফে সবসময় অ্যান্সার লিখতে হয়। ডিড ইউ এভার ট্রাই টু রাইট এ কোয়েশ্চেন ইন ইউর এক্সাম হল instead against any answer? No. We are generally, students are not given the answers, students are always given the questions to solve. এর জন্যই কিন্তু আমরা জানি যে না কোয়েশ্চেন্স করাটা অনেকটা বেশি ডিফিকাল্ট। সাইকোলজির দিক থেকে যদি দেখি যে কোয়েশ্চেন্স করাটা কিন্তু অ্যান্সার বলার থেকে অনেকটা বেশি ডিফিকাল্ট, রাইট? ইটস অনলি বিকজ স্টুডেন্টস দে অলওয়েজ ট্রাই টু গিভ দি অ্যান্সার্স টু দ্য কোয়েশ্চেন্স অ্যাজ লং অ্যাজ দে আর স্টুডেন্ট। যতদিন তারা স্টুডেন্ট থাকে তারা একটা কাজই শুধু সারাজীবন করে যায়, সেটা হলো এক্সাম হলে অ্যান্সার কী করে লিখতে হয় বা বলতে হয় সেটার জন্য কিন্তু তারা প্রিপেয়ার হয়। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মেন রিজন দে পিক আপ দিস হ্যাবিট ভেরি ইজিলি। আর এর জন্য তারা কিন্তু খুব সহজেই হ্যাবিটটাকে ডেভেলপ করে ফেলে। আজকে থেকে একটা নতুন সিরিজ আমি বের করব, আর যে সিরিজে আমি তোমাদেরকে সিম্পলিফাই করবো অ্যান্ড ডিকোড করবো যে হাউ ইজ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজেস, রাইট? English is not a difficult language at all. The people who use it just like a language, they can tell you how to learn this, how to pick up this language like native speakers. So if I talk about the grammar section, then all the grammar sections are not so much important as you think it to be. So grammar are just like funny things, you know, grammar really sucks. A lot of people, they don't want to learn the grammar section, but they want to pick up English like a mother tongue or like a native speaker. And this is what you're going to do in my upcoming classes. তোমাদের জন্য যে grammar সিরিজটা আমি বানাচ্ছি, it is going to be super vital and super crucial, okay? আর তোমরা যারা নাকি আমার থেকে কোর্স কিনছো, don't worry, I'm going to provide all the important grammar analysis with my YouTube channel. তোমরা যারা নাকি আমাকে ফিস পেড করেছো, আমার পেড ভার্সন কিনেছো, don't need to worry about your grammar section now. I'm going to make it super easy for you. Thank you so much. My students coming. Bye-bye.